Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you're watching us from at this time. It's still your personal person, Dr. Mwachi Yamerese Dibia. Okay? Um, we're here bringing you Oziom Ordinala. Yes, Oziom Ordinala Igbo. Okay? For total liberation from fears, mind enslavement, and poverty. And also, most importantly, so that you will live a happy and fulfilled life here on earth. Yes, maka na ị bịara ụwa enwe onye idutere n'ụwa a, ị ga-emerịrị ụwa gị. Ụwa ị ga-adịrị gị na mma. Udo obi ya adịrị gị, chidimma ya adịrị gị. Okay, good. And also we're here also to restore the dignity and greatness of our ancestors. That the white man came and bastardized and demoralized all their ways and values. Okay? Kedu isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata? Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ ihe gbasara afọ onwe. Yes, afa onwe gị, ịjụ ese maka onwe gị. Ọtụtụ n'ime anyị na-aga n'iru na-ajụ ese maka nsogbu ụwa, nsogbu dakwasara ha, ihe na-eme na ndụ ha. Mana ị kwesịrị aghọta na ọ bụ ebe osisi fesiri ka ọ ya dara. Yes, ebe osisi chere ihu ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-adala. So mgbe ị na-agba afa nsogbu akarịa. Mana mgbe ị na-agba afa onwe gị, ịchịkọta onwe gị, maka na onye ghọtara onwe ya ga-asọvụnwere onwe ya problem. Yes, ịghọta onwe gị, mata onye ịbụ, mata ihe iji bịa n'ụwa, mata ihe ị kwesịrị ime ka ọ dị mma dịrị gị, ka ọ maka meelu gị, ka udo obi dịrị gị. Ị bụrụ onye na-eme gịnị na-ahazi ndụ ya gradually, because ndidi bụ ije ụwa. Yes, onye oji nwayọ adịghị emerụ ahụ. Okay? And that is why many of us are crying and lamenting, because many have done so many things. And yet, it seems as if that the most problems that they are looking forward to have a solution towards are still persisting. The reason is not because the problems or you have not tried your best. It's as a result of, if you fail to get rid of a tree from the root, the tree, you might cut it from the stem and the tree falls. But give it a little while. As long as it sees water, the tree will still germinate again, producing different shoots that will come up. And you see compounding problems due to the fact that the root of the tree is still there. The root of the problem is still there. So, most of our people who are into these ordinary realities, okay, because there is a reality, there is reality of realities. Okay, good. Now, you comfort, you are after issues of your problems. Let it be known to you that problems have been existing before you and I were born. But what matters is not about the problem or the event unfolding in your life. What matters is your ability to combat them, your ability to handle them, your ability to face them. Because the cave you fear greatly holds the treasure you seek. Oh yes, I repeat, the cave you fear greatly holds the treasure you seek. Do you know that an obstacle, mostly at times, is the way? That problem you're trying to solve and you're trying to run away from is a pointer to your personality, your abilities, your capabilities, and what you can do and what you carry as a talent and greatness on earth. Good. Always looking forward how to solve that problem through, one ritual or the other. It's not really why that problem is there. Most problems are there to evolve you. Yes. To evolve you, to develop you, to grow you. Some problem doesn't come simply because to torment you, to put you in shame, to bring disgrace upon your life. No,
Most of them came for your growth. And that is why knowing yourself and knowing who you are, finding out who you are, understanding your identity, not just as an Igbo man, not just as an African man, but as a personality, as a persona. Your persona is very important. Who you came to be. Who are you? And that is why when you know who you are, you know how to handle that which is called problem, but not necessarily problem, but actually posterity. Oh yes. Most things that are labeled problem are posterity, things to remember you for. Because when you develop yourself, you handle those things in your life and in also the lives of other people. Yes, I am telling you this out of experience. There are so many things I call problems in my life, but today, they are becoming tools in my hands, to solve other people's problem, because I discover them and I'm now using them, to enhance other people's life. One of our core mission on this internet or on this phase that we are is to help you develop the powers within you. There are powers which is called skills, talents, abilities, gifts that are in you. And you can only know that through the processes we put you through. I na afa diomimi. Yes, afa diomimi. Firstly, to find out who you are. What is your present incarnation speaking about? Not just about solving your problems. You will solve your problem as soon as you know your background. Don't let your background put your back on the ground. Discover that background of yours. Discover your roots. Discover what holds you, because there's something that holds you. You're not just standing. No tree can stand without roots, both the tap roots and the hair roots. Yes, every palm tree stands with the hair roots. Even though palm tree doesn't have tap root, but the hair roots holds the palm tree, and it grows so tall and produce massive palm fruits. There are things that holds you. Do you know them? Do you think it's all about killing fowl, killing goats, killing rams? Do you think it's all about simply just, going to pay homage to this and that? With respect to all of these things we do in Ordinala, who you are matters a lot, because your chi is number one in everything that you do in Ordinala practices, followed by your agu. Yes, your agu or agunshi goes a long way in everything you do as an Ordinala practitioner, because that is the root core of knowing yourself. That is the root core of all that you do and all your success and all your strength, all your weaknesses and all your powers. So, don't just go to AFA simply to, you're having problems, you're having blockages, things are not working for you. And then so that those things are very important. But in the process of that, use that medium to find out deeply who you are. Because when you leave that place, after all those spiritual works and all those sacrifices, you now go. What do? You don't do anything. When things are not working out, you start calling the DBI again.
No. That is not how your personal development works as an ordinary practicer. As an ordinary practicer, you know that in this life, nature have taught us so much. If you are a farmer, when you come forth to plant, you come to a bush, a land you want to plant. It is so fallow. I hear Ruchiria. There is Ofia, that place. Or here the Ebaun. Right? You don't carry your seed and start planting. Good. You first clear the bush. That's what we do, right? Good. As an Africans, because we are the agriculturists. We are the farmers. Now, the Almighty Creator blessed us Africans with farming. Though most of us have left it for white-collar jobs. There's no problem. Most of us have left it for buying and selling. There's no problem. It is all the basics. In as much as agwoge ba agwo azumahia, agwoge ba agwo white-collar job. There's no problem. It's okay. Good. But then, after you have done what? Clear the bush. You gather all the rubbish. You set fire on them. You burn them, or you keep some for mulching. That is, after you are planted, then you use those things and then put upon your crops. Good, for manure. Then you now bring your hoes and your cutlass, and what do? You begin to till the ground, make your ridges, make your beds, make your molds for your planting, putting the seed in the ground. Then when you get your seed, you open the ground and you put it. Then you cover, you close with the sand. Then you leave it for what? You leave it for factors that are responsible for germination, growth, and what? Production. That is of the tree, of the fruit, of the plant, of the crop. Those factors involve the sunlight, the moonlight, the stars, the dew of the night, the rainfall, the air, and the soil, the humidity of the soil. Right? Good. And also, the organisms. Yes, the earth organisms, like the earthworm and others. In order to produce the desired result that you desire. And also the air is also a factor. Both the air in the ground and the air on this surface. They are all factors that will make that crop to produce. And you, as a human being, because you go on adding manures, bringing manures, the animal physics, all right, or artificial fertilizer, as the case may be, in order to make sure that that crop yields. When there are unwanted plants that are growing, you yourself, who is the farmer, will go ahead to do what? You go ahead to weed the plants. You weed, because if you allow those weeds, it will make sure that what you plant does not yield desired fruits. So you have to contribute in weeding. Yes, you weed. You remove all that is in that place. The same thing goes with you as a spiritual being, having physical experience. You're a spirit in the physical body. You're a spirit in the physical body. Your physical body is not really who you are. Aroa, this your aho or aroge, abo. This is simply the clothes that the real being who you are is putting on. Oh yes. So you are not this body. You are who is putting on this body as a cloth, as I'm putting on this one. That is why what you call death manifests itself for a transition. Yes, because this physical body is a cloth upon the spirit that is using the soul
to connect the spirit and the body. Good. That is why you and I is a makeup of a concept of, okay, spirit, soul, and body. So, how do you really produce as a spirit being having a soul with a human body? How do you produce? You don't produce by just running to a dibia, running to a pastor, running to a prophet, running to any spiritualist or any called one for one ritual or the other. No. Those things will aid you. It will help you. But the deal thing that will keep you going is you and you alone. Because the you in you makes you the you are. If you are weak, your productivity will be weak. If you're strong, your productivity will be strong. That is why it is very, very important for you to discover through deep AFA consultation reading. Okay? Igba afa dị omimi. Ịchọpụta onye ka ebo. Kedu ihe ị bịara ụwa ime? Kedu kwanụ ka ị ga-esi wee gbasoo ya o wee gaalụ gị n'ụzọ dị mma? Chetakwa, ọ bụrụ na ị ka na-esonye anyị ọhụrụ na vidio a, na ịjọs hụ vidio a na wọchị ya, gbaa mbọ ka ị sọskraịbụ ọrụ anyị. Pịa aka na ya bụ ihe onyonyo ahụ, that icon dị otu a under this video. A na-akpụ ya like ya vidio a. Comment ya, give us constructive comment. Onwe ihe ọ bụla ị chọrọ ka anyị mee vidio na ya, ọ ka anyị kọwaa, anyị kwuo okwu na ya, ọ anyị nye nkụzi na ya, zitere anyị ozi na anyị ga-eweta ya bụ nkụzi ka o doo gị anya. Okay? And also, share this video. Send it to different people. Because nkụzi anyị na-eweta ebe a na-abara ọtụtụ ndị mmadụ uru. And ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe ọṅụ maka ya bụ nkụzi. You know? So, ka ọ baala, ọ na-atọ ndị mmadụ na-abụ, na-enyere ndị mmadụ aka nke ukwuu. Yes. Don't just rely on ịchụ aja. That is good. Very, very important. Anyị na-achụ aja. I'm not saying it because anyị na-achụ. Anyị na-achụ. Anyị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Yes. Anyị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Okay? Ihe ọbụla bụ ọrụ mmụọ, we are purely on esoteric knowledge, cosmic knowledge, deep knowledge, okay, of life, according to African spirituality and Igbo cosmology. Yes. Okay? So, anyị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Ihe ọbụla bụ ihe mmụọ, I know there. But mostly, the knowledge, the understanding, the wisdom that will bring clarity and focus to who you are. Yes. Because when you know yourself and what you are here to do and how you can handle it, who, what, and your how, you will come to that place of the why you are here. When you know who you are, what you are to do, and how you are to do them, you will come to the place of the why you are doing them. It will be your self-discovery of yourself. Yes, we are here to help, to assist. Mostly, our teachings are not to teach you. What we are bringing is a reminder. We are remembering you, calling you back to yourself, because all you are is here, not out there. And there's nobody out there that will help you much more than you can help yourself when you discover yourself.
So bafa di omimi. Akwụsị n'ụta ghọta onwe gị mata onye ịbụ. Na mbụ mgbe gboo, during the time of our ancient ancestors, when a child is born, they know every of these lines that are here. And when they look at it, both this X that is in my palm here, you can see the X. I don't know if you can see it. Yes, you can see that X in my palm. You can see that X in my palm when you look at it very well. They know these things. They understand it very well. That is what the Igbo copied, and they are calling it palmistry. So, don't just go to a native doctor. Not a native doctor. Don't just go to a dibia afa. Agala n'ebe dibia afa ọ bụrụ sọsọ na ya akọwara ya mkpa gị niile. Don't do that. Isi na ị chọrọ ịgba afa. Dibia afa agwa gị ihe o ji agba afa. Gwa gị ka o si agba. Then, inye ya afa gị. Olebawa anya na mmụọ n'ihe gbasara gị. Maka na ịkọọlọ dibia mkpa gị, ọ gbaa gị afọ uche. Hapụ ya ka mmụọ ji agba afa. Bụ mmụọ afa, agwa afa ya. Ka ọ gwa gị ihe o kwesịrị ịgwa gị. O kwuchazie ife ọ ya ekwu. Ọ bụrụ na o cheteghị ebe ị na-atụ aka, then eju ajụjụ. Ị na-ajụ ajụjụ amalụ gị ogu. Ị na-ama ogu, then Chukwu bụ Chineke esite ebe a wee mee gịnị nye gị ntụziaka. Mana dibịa afa ga-arụterịrị aka n'ihe ahụ bụ ihe bụ the core issue na-enye gị nsogbu. Yes, ọ natara chi ga-agwa gị nke bụ eziokwu. Okay? Because dibịa afa nwere osenabụ o ji agba afa. Natural osenabụ. Yes. Maka na ọ bụ osenabụ dị n'ime dibịa afa ka o ji ahụ ụzọ, ka o ji anụ ntị. The clairvoyance ya, the clairaudience ya, the clear essence ya ga-awalite. Wee mee gịnị? Wee na-agwa gị okwu. Akọ na uche nke o Chukwu nyere ya site na agwa afọ ya, agwa amụma ya, agwa ife ụzọ ya ka ọ ya eji wee mee gịnị? Wee gwa gị okwu. And ihe ọ na-agwa gị ga na-aba n'anya ya. Ọ ya na-akọgheri. Ọ bụghị just jee gbuoro mmụọ nke anọ. Ka o jee gbuoro mmụọ nke anọ. No. Ọ ga-ebu ụzọ kọwara gị onye ịbụ, kọwara gị ihe ị bịara ụwa ime. Nye gị ntụziaka ụzọ ị ga-agbaso. Ife ị na-eme adịrụ gị na mma. But most of us are too impatient. When we come, because of the pressing problem and pressing needs, we will only be focusing on trying to kedu ihe m ga-eme ka nsogbu m wee kwụsị. Ka m wee si na nsogbu a wee pụta. That is what brought us to cutting a tree from the stem. Now dibịa ahụ aga n'iru so oke ngwanụ ka akpọkuo mmụọ nke a, ka eje kpọkuo mmụọ nke a ka o jere gị ka ọ pụọ apụ na mmụọ na-apụ apụ. Ọ mmụọ na-eme nke a, ọ mmụọ na-eme nke ọzọ. Ọ mmụọ na-apịawa ndị amụsụ azụ. Ọ mmụọ na-emebisi ndị amụsụ. Ọ ya na-eme nke, ọ ya na-eme nke ọzọ. Ọ ya achụrụ gị amụsụ, anyị ekere gị amụsụ, anyị eme nke, anyị eme nke ọzọ. Yes, ihe ndị ahụ ọ gwara gị bụ eziokwu. Yes, ọ bụ eziokwu. O meelu gị ya on the normal, ọ ya agalụ gị. Mana ọ gaa ngazie, problem ọgwụgwọ. Another thing will come up. Another issue will arise. Ịchọwakwa ya? No. Ọ bụrụ ya bụ na nwa afọ Igbo. Every nwa afọ Igbo bụ a king. You can solve your problem. Yes, you will start with a dibia. Maka na onye bụ mmadụ ọzọ si wite ka enwe nka ite. Yes, ị ga-ebido with a dibia. But ị gaghị anọgide with a dibia. You will start with a dibia, but you can now stand on your 2 feet. When you know yourself. Because knowing yourself is knowing your Chukwu. And knowing your Chukwu is knowing how things work on this planet. Otu ihe saga. And otu ị ga-esi wee mee nsogbu bịazie mara na ọ nsogbu
not your nsogbu, no nsogbu dene, mana ịmatazie ụzọ ị ga-esi wee mee gịnị wee handle ya, solve other problem ị nwere onwe gị. Ọṅụ ga-adịgide. Ọ bụghị inwe ọṅụ taa, echi ihe nwezi ọṅụ. No. You are still in the otakara stage of life, in the elementary stage of life. Okay? School, just like the Western school that is brought to us, it is stage by stage. There is the kindergarten, there is the nursery, there is the primary, there is the secondary, and there is the tertiary. And after the tertiary, there is also the esoteric that is not taught in the schools. There is esoteric knowledge that is not what you hear in the churches. Okay? About the inner being of who you are. Everything they teach you in school and teach you in the religious sectors are the externals. Sige, na you bawa se eluigwe, na you chowa chukwu outside, chowa outside. No, ono n'elu. While as chukwu na-achọ nọ n'ime gị. He said, I created you in my own image, after my likeness, according to the allegorical story of the book of Genesis. Yes, I created you in my own image. Agwachakwa gị na o created in his own image. Na ya mere gị na oyiyi na ideke ya. Ị ka na-achọkwa onye ideke ya. While as ideke onye ahụ. Onye ahụ kere gị. Onye ahụ mere gị. Onye ahụ ewu. Right? I am whom I am. Akwụya ka Jizọs kwuru. Ha ji wetu gbuo ya. Ha ji gbuo ya. Bụ maka na ọ sị na ya mere gịnị. I am who I am. It's a story that is talking about yourself. It's not talking about any external Jesus that you should be worshiping. No. It's a story talking about you. Also, I am the light of the world. And also, you are the light of the world. Oh, you got what is there? The esotericism of that word is you. You are the light of this world. Ibi ihe nke ụwa. Ị bịara ụwa ka ime gịnị? Ka ị gosi ihe gị. Enwere ihe dị gị n'ime. Adịghị ghọtaghị onwe gị. Ihe ahụ agaghị apụta. Ọ bụ churchism. Ọ bụ theological exegesis. Ọ bụ religious fanaticism. Yes. Ọ bụ those things. It's about your individuality, your personality, your own reality, your own self. You are whom you are. And the whom you are describe and prescribe. It describes you, prescribes your solution, and demonstrates your personality to the world. Face yourself. Come back within, and you will be happy for the rest of your life. So, gbafa dị omimi. Ajọsụ na gbafa. Agwara gị na gị ma oke ite. Ya gị gwa ọgwụ for success. Ọgwụ dị ire. Ị ga-agwọ na ndụ gị bụ ịmata onwe gị. Ịmata onye ịbụ. Ịmata ihe ị bịara ụwa ime. And be patient to follow it. Is a process. Ọ bụghị matata ba echi. No. It's a natural process of development. Enwere onye amụrụ taa ya ha ka ọha. As you are big now, were you born today and you are big that today? Don't be deceived any longer. Ordinary abụghị deception. It's a growth process, growing process. Be patient to grow. AFA, discovering
yourself through AFA. Okay, some people now what divination, mediumship, channeling the spiritual world to knowing something of yourself. It's esoteric knowledge. It's an occult knowledge. Occult, the language occult, is not evil. It's about hidden knowledge. Amamihe ezorezo. Ezorezo. Wa be ekere. Ekichiri kichi. That is why our ancient knowledge is not written. It is passed mouth to mouth. And that is why when the criminals, those who came to bastardize our religion, our spirituality, not religion per se, our spirituality, and demoralize it, when they came, they killed all those our ancestors who has this knowledge. Some of them were taken to the white man's land. Yes. In order to do what? To get those their knowledge, and after they got it, they killed them, they destroyed them. Yes, that's what they did. Without any apology to anybody. That's what they did to us. But those our ancestors are reincarnating and coming back with those knowledge. That is why we are in this organ. Knowledge is waxing strong. In the Alikaga story of the ancient book, in the ancient book that is copied in the Alikaga story of the Bible, in the book of Daniel, also in the last days, knowledge shall increase. Knowledge shall increase. So, that is what is happening now. We are now in that time that knowledge is increasing. We are now knowing ourselves. We are recognizing that we are Igbo. And it's good to be Igbo. It's good to be African. We are Africans. And it is joyful and happy to be an African. That's why you see me wearing this thing. Okpuampu. Onyocha de ekpi. Ifurifa. If I dem nonu. Onyocha de ekpi. You know what? Nkanye. And we are proud to be Nkanye. If I'm ye, I would defend the ocha. Oh, if Africa. If Igbo. You know what? Yes. And I'm very happy to be African. I'm very happy to be an Igbo man. And I'm happy. Ima, ihe anyị na-asụ English na-asụkwa Igbo. Bụ ndị ọtụtụ ụmụnne anyị, ọtụtụ ada asụ Igbo, ada akwa na-aghọta Igbo. And ndị na-afụ vidiyo anyị, some of them bụ ndị nọ US, ndị nọ Europe, ndị nọ Asia, ndị nọ India, China, Australia, Canada, Ecuador, and so many other people from other African countries. Ndị nọ people from Ghana, Sierra Leone, Tunisia, Jamaica, and many other places, South Africa and so on. So they are not hearing this Igbo language. And our message is reaching to many of our people who are scattered all over. In the Bible, I say that they are taken to many places. We are the people that Bible is talking about. We are those who were enslaved. All Igbo mụtara Jew, ndị ha zara Jew taa. All ndị Igbo. Maka na Igbo bụ ọkpara Chineke. The first man on the planet is Igbo. Igbo. Onye Igbo. Ndị Igbo. That is why in the whole world today, you hear a saying that says, anywhere you go, you did not see an Igbo man, know that place is a cursed place. Because Igbo pulls on Onwe. That's why you will see an Igbo man, even if it's one person, every country of the world, continent of the world, you must meet an Igbo man.
And that is why it is we, the Africans, that they came to bastardize, demoralize, and stole what makes us great. And told us that we should forget our ancestors, that our ancestors are not good. So that, because forgetting your ancestor is forgetting yourself. Demoralizing your ancestor is demoralizing yourself. Don't be deceived. In Agoka, in Eberechukwu. Mana asena nna gị bụ arụsị ka o fere na ọ bụ ajọ mmụọ ka ọnwụ. Onye mụtakwara na gị? Onye mụtara gị nwa? Ịbụ nwa ajọ mmụọ, ịbụ nwa arụsị, ọ wee mara. Onye nyere gị nni, first nni n'ụwa? Kedu nni o nyere gị? Akwa nni ahụ si na ya bụ ihe ahụ esi na ịka jụrụ. Ịbụ na obu nna ya ụzọ mụta dị ọkpara kwa ya. Ịka na nna gị wee ịbụ nna gị ụzọ mụta dị ọkpara, ịbụ nna gị ụzọ wee rie nni. Ota m nọ. Aha nna m Desmond Ogwu amana m Egungu. Yes. Oyefu. Ana m akpọ ya kpọrọ ya n'isi, kpọrọ ya ma nke oyibo ya ma nke Igbo ya, because why? Ịma ya na nke Igbo, ịmana ya na nke oyibo. Ọ bụ onye dibịa, ọ gwọrọ ọgwụ gwọsie ya ike, ọ gwọrọ ara, gwọọ ọrịa dị iche iche, mee nwaanyị a ga-ọtụrụ ime. Mana anyị chefuru onwe anyị, ihe niile ọ mụrụ chefuru onwe anyị, anyị niile, ma mụnwa na onwe m taa anyị n'ahụ, echefuru m onwe m, wee chie Reverend Doctor, Reverend, mepee church. Yes, I ran church. Mesie ya ike o, jee obodo oyibo dị iche iche, United States of America, Europe, South Africa, Turkey, Sweden, mention them. But yet, this thing called Ordinala, this thing called my father, this thing called Ndichie, Ndike na ndị ọkpụ, ndị mbụ na ndị egede. Ala mgbọrọgwụ, ala ahịhịa, ịgwọ ọrịa, ịzọ ndụ, site n'ọdịnala Igbo, Igbo spirituality, African spirituality, continue to drag me down. Even in that church that I was doing, I was made, in fact, oh my goodness. Those that know me by it. Probably most of them are seeing my videos. And they will be wondering, why? Reverend Dr. V.O. Greg, Daddy Happy. That's the code name. The name I answered that was called in the Christian, processes. So, but when because I forgot who I am. I forgot who I am. And I was pursuing who I was not. Who I am not. Who I can never be. Oh yes. Because agaghị m ahapụ nwa Igbo zawazie nwa onye ọcha. Enwere mgbe ọ ga-eme. Nna m wụ Desmond Ogwu amana m Egungu. Nwoke Igbo Ezechi. Enwere mgbe John Stone ma ọ bụ John Cat ga-abịazi zawa nna m. No matter English m so. Ihe ọ sọkwara m sụọ n'English. No matter how I speak American English. Do you understand? What are you saying? No matter how I say all those rubbish, there is no way I will become Mwonyocha. I really wanted to go to the white man country, live there with my family, die there, they bury me there. If onye riri onye wetara like this gweri ya na amade ebe egwerira m ife ahụ ama m ọwụ n'ugwu ma na ndịda ama m onye gwọrọ ihe a ama m ọwụ ndị ọcha gwọrọ ama m gwọrọ onwe m. I don't know. I was stupid. I was so idiotic. But I'm happy today. Very much happy. More than happy. Anom ben nama. Not just ben nam. Anom na bem. No long ke mo onwe m ruru.
na-agwa gị okwu a because I realized myself. I left the city and I came back to the village. Rural. Anom na ben nama we na-agwa gị okwu a. Yes. And ọkwa na mgbe a ka m bido ekpuwu dị okwu a, iwu dị ife a. Ọ mgbe a ka m were ghọta ihe dị na ọfọ nna m anyị kpokọtara wee gbaa ọkụ. Ọfọ dibịa, ọfọ ji gwọ ọrịa, ọfọ ji mee odogwu, ọfọ ji mee ihe dị ebube. Nwanne, kedu ebe ọfọ nke nna gị nọ? Kedu ebe ọ dị? O mere m ife, mesie m ike. Enwere ike mụ unu 10 n'ezinụlọ, onye eme ndị ọzọ o, mana ọ bụrụ gị nwa ka a tagetịrị n'ọgụ nwa, maka na mmụọ na-echuzu mmadụ. Enwere ụdị obi mmụọ ji echuzuru mmadụ. Ọ bụghị onye ọbụla ka a na-asị ngwa na ife a ka ihe ma ime ihe, enwere ihe ọzọ imere ya agalụ gị. Ọ bụghị onye ọbụla. Know who you are. There is a light in every family. There is akajofo in every family. There is akajiaku in every family. Enwere onye a na-akpọ ọfọ n'aka. Enwere onye a na-akpọ akụ n'aka. Enwere onye ga-abụ the peacemaker of every family. Onye ka ịbụ n'ezie ha amụrụ gị. Gba afa dị omimi ka ị chọpụta onwe gị. Ịgba afa dị omimi. Ọ bụghị afa nsogbu. Afa onwe. Afa gbasara gị onwe gị. Jụọ ese maka onwe gị. Ajụ na-ese maka nsogbu ụwa. Nsogbu dị, iwe bi ụwa. Nsogbu ya adịkwa, iwe sikwe n'ụwa wee pụọ. Ihe niile adịgo. Ndị mụrụ gị gabigara ihe na-agabiga taa. Some of them gbara mbọ elu gba mbọ ala ka ha solve the problem. Ha solve ha because ha ebido ha n'ịmata onwe ha. Bido n'ịmata onwe gị. Maka na ịmata onwe gị, ọ bụ onye duru ọ dabiri. If you don't sit, you don't relax. Nwa awọ told ọ sị a na-eme gịnị? Awọ isukwuru eme gịnị? Irie nka. So, know yourself. That will remove frustration from you in ordinary. It will remove frustration when you know yourself. It will remove frustration. It will remove bitterness. It will remove anger. It will remove you falling into unsearching of holding grudge against somebody. Because now, ịgbakwutere ka ọrụ mmụọ, the next thing ọrụ mmụọ ha agaghị. Or ihe tụrụ anya ya, you didn't see it immediately. Be patient in your process of growth. Your spiritual growth has processes. Ebuzo bogu n'afọ for 9 months. Ịnọ n'ime afọ nne gị. See how life begins. So, life does not begin by you coming out. It begins by you being from inside. Nwaanyị na-ebugo n'afọ for 9 months before amụọ gị. Very important. Ibidere n'ime afọ wee biwe ụwa, wee malite ụwa, wee malite ndụ, wee malite ekuku ume, wee malite oriri nri, wee malite ife niile, wee malite itinye anya, itinye ntị, itinye ife niile. Before iwe mee gịnị? Pụta n'elu ụwa. Nsogbu dịkwa mgbe ị nọ n'ime afọ. Nne gị na-agabiga ofu ihe maọbụ nke ọzọ mgbe ị ka nọ n'ime afọ. Nna gị na-agabiga ofu ihe maọbụ nke ọzọ mgbe ị ka nọ n'ime afọ. Tutu ị pụta ụwa. Mgbe ị pụtakwara ụwa, ị maghị elu, ị maghị ala. A na-eku gị n'aka. Ị na-anyụ nsị n'arụ gị. Ị na-anyụ mamịrị n'arụ gị. Onye ọzọ na-eficha gị ahụ. Onye ọzọ na-eficha gị mamịrị. Think about it. Reason. Why are you come into ordinary or you start ordinary and you expecting that your manifestation should begin in the next 3 months, and some dibia are telling you, if I work for you 2 weeks, 3 weeks, 3 months, 1 year, you become this and become that. One day, is it natural? Ask yourself that question. Are you into ordinary? Mbute mbute. Ocharasi bute, ochansi bute.
Don't follow that path. There are many paths, but follow the one that will grow you, give you good names, and make you great in this lifetime. That even when you die, you will be remembered for the problems you solved and not the problems you created. Yes, enwere ndị nna nna anyị ha dị iche iche, ndị nna anyị ha na nna anyị ha dị iche iche. Ha nwụrụ, but there are a lot of problems they created and the children are suffering it. Oh yes. Ihe bide kpụwarụ nna gị mere, kpụwarụ nne gị mere, bifo kpụọ nke ị mere, nwanne, kpụọ nke nna nna gị ha metere, nwanne. Ọ wụ otu a ka ị chọrọ ka ụmụ gị gaa? Ọ wụ otu a ka ị chọrọ ka ụmụ gị mee? No. Karma is real. Ofonogu is a natural forces. So understand this. Afa dị omimi maka onwe gị. Afa onwe dị oke mkpa. Afa onwe gị. Afa onwe gị, to know who you are, what you are here to do, how to do it, and there will be joy first. Hapugodo ego. Ego ya abịa when you are solving problems. Because money is a tool to fulfill God's purpose in your life. Money is a tool to fulfill God's purpose in your life. Yes, God I mean. I'm using that language God because that is what you're conversant with when we are talking about the Chukwu Okike. Ego bụ ngwa agha iji emezu ihe Chineke kwadoro n'ime ndụ gị. Okay? Ọ kwadogo gị bifo pụta ụwa. Ọ kwazi ghọtazie onwe gị, ghọtazie ihe ndị ị ga-eji wee mee ya, ọ gazielu gị. So, when you know yourself, first thing bụ ị ga-enwegodo ọṅụ. Ọṅụ bụ nke mbụ. Nwanne ị nwere ọṅụ. Ị nwere ego mana ị nwere ọṅụ. Ị nwere ọṅụ. Ị nwere obi ụtọ. Very important. Okay? Anyị achọrọ ka video a dị too long. So, anyị akwụsịgodo ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ n'ihe ndị a niile anyị kụziri ma okwu ndị a niile anyị kwuru, na enwere ihe ị nwere asa ajụjụ ma ị chọrọ ịtụnye okwu n'ime ya, zitere anyị ozi na this number 090-178-18674 090-178-18674. Zitere anyị ozi. Ịchọkwana ka anyị nyere gị aka n'ụzọ ọbụla. A na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche. A na-agbakwa afa dị omimi. Ịchọpụta onye ahụ ịbụ. Yes. Ihe bịara ime. Yes. Ka ihe esikweni wee gbasoo ya. O wee dịrị gị na mma. A na-agba deep afa. Afa dị omimi. Mostly ịchọpụta onye ịbụ. And problems around you, the root cause of it. Okay? And what you can do in a very simple terminology, and it will be a joy for you. Okay? So, try using that number or WhatsApp number. Okay? And you can also call us if you want to call us. And also, we want to start doing Facebook live stream, because most of the times our videos and what we want to teach might be long. So we want to start Facebook live streams and also TikTok live streams. So it's still going to be Nwachi Yamereze, okay? Probably Nwachi Yamereze Dibia, okay? But then, or Nwachi Yamereze. So follow us on Facebook as well and also on TikTok, okay? Thank you. Odigrogunamma, as you discover yourself, the who you are, the you in you makes you the you are, okay? You are who you are. You can never be another person for your success. You can never be another person for your joy, for your peace, for your happiness. You can only be you, authentically, and everything will be okay with you. Okay? Learn to grow yourself. Learn to develop yourself. Learn to be who you are. Maronwegi, gotonwegi, and sobo inya denandoge. No matter how long it takes, you will be a remembrance to the living even when you pass away from here. Okay? So focus on that dimension and everything will work out best for you. Okay? As it worked for us, it will work for you. Okay? Thank you. Udo Dalo.